Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, welcome you again Dinaspur Government Girls High School online class, a bond which make us connect with each other. Dear student, hope you are safe and sound by the grace of Allah, maintaining hygiene, enjoying our online class and assignment. Alhamdulillah, I am also well by Allah's grace. You know me better. This is Arifa Jannat, assistant teacher in English, Dinaspur Government Girls High School. Today is Sunday. Every Sunday here I am with you with English past paper for class 6. In the continuation of the previous class, I am going to discuss other activities on the topic health is wealth. As usual, before going through the lesson, I will introduce you with some new words which make you understand the lesson. So, dear student, are you ready with your textbook English for today, pen and notebook? Yes, you were. So, let's see the word meaning. Here, the first word is proverb. That's mean saying. Bengali meaning of it is proverb. Next, function. And synonym of it is operation. Operation. Bengali meaning of it is kriya kora. Kriya. Next, cheerful. Cheerful. Synonym jolly. Next, proportion. Means part. Bengali meaning of it is onupat. Next, pretty. That's mean excellent. You know the meaning excellent? Yes, my dear. Chamutkar. Next, cues means gesture. That's mean ingit. Next, jogging. You know the meaning jogging, a run in a slow, steady way as a form of physical exercise.
jogging, Bengali meaning of it is ব্যায়াম, দৌড়ানো, যেটা ব্যায়ামের অংশ. So I can say that sentence with this word. I am jogging in the afternoon. So, my dear student, I repeat the word meaning. Proverb saying, Bengali meaning of it is proverb. Function, operation, অর্থাৎ ক্রিয়া. cheerful, jolly, অর্থাৎ প্রফুল্ল. proportion, part, অর্থাৎ অনুপাত বা অংশ. pretty, excellent. use, gesture. So these are all the new vocabularies which help you to understand the lesson. So my dear student, now open at page 30. Here we can see activity E, and we are told to read the text. So I am going to read the text with Bengali meaning and hope you will listen it very carefully. Yes, my dear, let's start. A proverb says, health is wealth. প্রবাদ বাক্যে আছে, স্বাস্থ্যই সম্পদ. To keep healthy is to keep free from disease and anxiety. সুস্থ বলতে রোগ এবং উদ্বেগ মুক্ত থাকা বোঝায়. Good health is proper function of all body organs. সুস্বাস্থ্য বলতে দেহের সকল অঙ্গ প্রত্যঙ্গ কার্যকলাপের সঠিকভাবে চলাচলকে বোঝায়. It is also feeling well both in body and mind. এটি বলতে দেহ ও মন উভয়ে সুস্থ অনুভূতি হওয়াকে বোঝায়. People in good health are active, cheerful and happy. সুস্বাস্থ্যের অধিকারীরা হয় কর্মঠ, প্রফুল্ল এবং সুখী. If you are healthy, তুমি যদি স্বাস্থ্যবান হও, you can be happy, তুমি সুখী হতে পারো, and you can help others in society as well. তুমি সমাজের অন্যদেরকেও সাহায্য করতে পারো. To keep in good health, you should be careful about hygiene. সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হতে হলে তোমাকে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বা পরিচ্ছন্নতা সম্পর্কে সতর্ক হতে হবে. The rules and practice of keeping good health are called hygiene. সুস্থ থাকার জন্য নিয়ম এবং চর্চাগুলো হলো স্বাস্থ্যবিধি. We must practice the rule of hygiene. আমাদের অবশ্যই স্বাস্থ্যবিধির নিয়মগুলো মেনে চর্চা করতে হবে. Proper food and nutrition, physical exercise, rest and sleep, cleanliness and proper medicare are essential for good health. সুষম খাদ্য, পুষ্টি, শারীরিক চর্চা, বিশ্রাম, ঘুম, পরিচ্ছন্নতা, সঠিক স্বাস্থ্যসেবা সুস্বাস্থ্যের জন্য অত্যাবশ্যকীয়. Some important rules of good personal health are as follow. ব্যক্তিগত সুস্বাস্থ্যের কিছু গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হলো balanced diet, সুষম খাদ্য. Our food should contain correct portion of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals and water in it. আমাদের খাদ্যে শর্করা, স্নেহ, আমিষ, ভিটামিন, খনিজ দ্রব্য এবং পানির সঠিক অনুপাত থাকতে হবে. Personal hygiene, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতা. We should follow the personal health practices such as
আমাদের ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য চর্চার কিছু অনুসরণ করতে হবে, যেমন ওয়াশ ইউর হ্যান্ডস বিফোর ইটিং, হাত খাওয়ার আগে হাত ধোও, বাথ রেগুলারলি, ওয়্যার ক্লিন ক্লথস, নিয়মিত গোসল করো এবং পরিষ্কার কাপড় পরো, ব্রাশ ইউর টিথ টুয়াইস রেগুলারলি, প্রতিদিন 2 বার ব্রাশ করো, দাঁত মাজো, ডু নট লেট ইউর নেলস গ্রো লং, তোমাদের নখগুলোকে লম্বা হতে দিও না, কাট দাম রেগুলারলি, এগুলোকে নিয়মিতভাবে কাটবে, ওয়াশ ইউর ফিট অ্যান্ড হ্যান্ডস বিফোর গোয়িং টু বেড, ঘুমোতে যাবার আগে তোমাদের পা এবং হাত ধুবে, ক্লিনিং হাউস হোল্ড, ঘর বাড়ি পরিষ্কার করুন, ইউ শুড কিপ আওয়ার হাউস হোল্ড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ক্লিন, উই শুড কিপ আওয়ার হাউস হোল্ড অ্যান্ড এনভায়রনমেন্ট ক্লিন, আমাদের ঘর বাড়ি এবং পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে, টেকিং ক্লিন ফুড অ্যান্ড ওয়াটার, বিশুদ্ধ খাবার গ্রহণ ও পানি পান করা, আর ফুড শুড বি ফ্রেশ অ্যান্ড ক্লিন, আমাদের খাদ্য হতে হবে সতেজ এবং বিশুদ্ধ, অ্যান্ড প্রপারলি কুকড, সঠিকভাবে রান্না করা, অ্যান্ড ওয়াটার শুড বি পিওর, এবং পানি কি হতে হবে বিশুদ্ধ, টেকিং রেগুলার এক্সারসাইজ, উই শুড টেক পার্ট ইন গেমস অ্যান্ড স্পোর্টস, আমাদেরকে ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করতে হবে, অ্যান্ড টেক ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ রেগুলারলি, এবং প্রতিদিন কি করতে হবে, শারীরিক চর্চা করতে হবে, টেকিং রেগুলার স্লিপ অ্যান্ড রেস্ট, বিশ্রাম এবং ঘুম, নিয়মিত ঘুম এবং বিশ্রাম নেওয়া, বিশ্রাম, উই শুড স্লিপ প্রপারলি, আমাদের সঠিকভাবে ঘুমাতে হবে, অ্যান্ড টেক প্রপার রেস্ট, এবং সঠিক বিশ্রাম নিতে হবে। So, my dear student, you have to read the text 2 or 3 times at home to answer the following question. So, you should try it at home, and I am moving to the next activity, that is about U1. Here we are told to answer the following questions. Question number 1, what do you mean by hygiene? We can find the answer in the text, and for your betterment I write them. Here you can see the answer. What do you mean by hygiene? The rules and practice of keeping good health are called hygiene. Next question is, what are essential for good health? Proper food, nutrition, physical exercise, rest and sleep, cleanliness, and proper medical are essential for good health. What do you mean by balanced diet? Balanced diet means that food should contain correct portion of carbohydrate, fat, protein, vitamins, minerals, and water in it. Next, the question is question 4. What are the rules of personal hygiene? So, the rules of personal hygiene. So, here we can see the rules of personal hygiene. Dear student, can you see it? Watch it. The rules of personal hygiene are: wash hand before eating, to bath regularly and wear clean clothes, to brush teeth regularly. In the text you can see brush teeth twice regularly. You can write it. To cut nails regularly.
or you can write it, don't let your nail long and cut nails regularly. To wash feet and hands before going to bed. So, my dear student, let's go to the next activity. At the page 32, you can see that activity F, here we are told to listen the conversation on a CD or as your teacher read it. Yeah, yes, I am here. So, fill the blanks in following sentences. Here we can see Shohan, Shimon. So, my dear student, let's read the dialogue between Shohan and Simon and try to solve the blank. Shohan, hi Shimon, you look so fit. তোমাকে বেশ সুস্থ মনে হচ্ছে. Do you exercise regularly? তুমি কি নিয়মিত ব্যায়াম করো? Shimon, yes, I do. হ্যাঁ, আমি করি, মানে আমি ব্যায়াম করি. I'm quite. Here we can see in the blank serious about fitness. আমি আমার ফিটনেস মানে সুস্থতা নিয়ে বেশ সচেতন. So next blank is, so how dash do you exercise? In the blank we can write down how often. How often do you exercise? তুমি কতবার ব্যায়াম করো? Shimon, well, dash I do jogging every day in the dash and then I play table tennis in the afternoon. Here we can say watch afternoon, so we can put here morning. আমি প্রতিদিন সকালে দৌড়াই এবং and then তারপরে টেবিল টেনিস বিকালে খেলি. সোহান, I like table tennis too. আমিও টেবিল টেনিস খেলতে পছন্দ করি. Shimon, well, will you come to play? Sometimes. Will you come to play sometimes then? তাহলে তুমি কি মাঝে মাঝে খেলতে আসতে পারবে? খেলতে আসবে? Shohan says, sure. নিশ্চয়ই. But how well do you play? Shohan is afraid actually. Shohan বলছে, sure, অবশ্যই নিশ্চয়ই, কিন্তু তুমি কত ভালো খেলো? Shimon says, pretty well, I guess. Shimon বলছে, আমি আন্দাজ করি ভালোই খেলি. Shohan, all right, but I am not very good. ঠিক আছে, কিন্তু আমি অতটা ভালো খেলি না. Shimon, no problem, Shohan. Shimon assured Shohan that he won't play hard. Here hard means not কঠিন. This means আক্রমণাত্মক.
শিমন বলছে সমস্যা নাই সোহান, আমি আমি আক্রমণাত্মক খেলি না। So don't worry and come to play with me. Now, my dear student, next activity F1. Listen to the conversation again and practice saying it in pairs. So, you should practice it at home with your parents and with your brother and sister. F2 activity. Read what Shimon says about his physical exercise program. Here we can see that Shimon says about his physical exercise program. Let's read. I am Shimon. I love to exercise. I usually exercise every day. বলছে আমি শিমন, আমি ব্যায়াম করতে পছন্দ করি, আমি সাধারণত প্রতিদিন ব্যায়াম করি। I get up early in the morning and do jogging for half an hour. Almost regularly I play. প্রায় প্রতিদিনই সে টেবিল টেনিস খেলে বিকালে। Sometimes I play football. Once a week I do yoga. সে yogaও করে। Here the sentence are written in past indefinite tense. So, my dear student, now you are told to write about, in activity F3, write about what you usually do and would like to do to keep yourself fit. So, my dear student, don't ignore it. Please try to write yourself at home F3, because it will help you to practice freehand writing. Now I am going to the next activity, that is about G. Write a short paragraph on the rules of good health and take cues from E. So, with the help of activity E, you have to write a short paragraphs on the rules of good health. And F3, activity F3 and G are the homework for you. So, my dear student, this all about lesson 9, health is wealth. In the next class, we will meet with new lesson. Dear students, if you find any difficulty to make your assignment, please contact with your subject related teacher. Okay, now it's time to say goodbye. Inshallah, we'll meet soon and maintain hygiene. Assalamu alaikum. Allah Hafiz.